Kiitos, hienoa nähdä teitä täällä näin paljon tänään. Saatiin todella hyvät huudetukset tuolta, mutta huudetaan nyt vielä, kun ollaan kaikki täällä koella. Eli vapaus, vapaus, valinnan vapaus. 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 Toistaiseksi hallitus on pystynyt tukahduttamaan tämän vastarinnan, mutta nyt me halutaan loppu, loppu, ajat olla loppu! Loppu, loppu, ajat olla loppu. Loppu, loppu, diktatuurin loppu! Loppu, loppu, diktatuurin loppu. Loppu, loppu, huntujen loppu! Loppu, loppu, diktatuurin loppu. Jälleen kerran kiitos kaikille marssiin osallistuneille. Puhun varmasti kaikkien puolesta, kun sanon, että me tähän marssiin osallistuneet haluamme ilmaista tukemme Iranin kansojen taistelulle vapauden sekä itsemääräämisoikeuden puolesta. Haluamme antaa äänemme heille, jotka juuri tälläkin hetkellä taistelevat omasta oikeudestaan puhua. Tuomitsemme jyrkästi Jina Mahsa Aminin murhan. Vetoamme kansainväliseen yhteisöön sekä länsimaihin käyttämään kaikkia diplomaattisia voimavarojaan sekä poliittisia suhteitaan pakottaakseen Iranin hallintoa lopettamaan naisiin kohdistuvan sortamisen. On erittäin tuomittavaa mielestäni, että kun samaan aikaan nämä tapahtumat saivat alkuunsa, siitä huolimatta länsimaat sallivat Iranin presidentti Ebrahim Raisin osallistumisen YK:n yleiskokoukseen. Samaan aikaan Iranin kaduilla tapettiin ihmisiä ja netti oli poikki aivan tahallisesti, jotta länsimaat eivät saisi tietää sitä, mitä Iranin kaduilla tapahtuu. Haluan lopettaa tämän puheenvuoron erääseen Albert Einsteinin sanomaan viisauteen, jossa sanotaan, että maailma on vaarallinen paikka elää, mutta ei pahojen ihmisten vuoksi, vaan niiden ihmisten, jotka eivät tee asialle mitään. Kiitos. ئێرانیەکانم سەرەتا ڕای دەگەێنم کە ئەو خۆپێشاندانە لەلایەن هیچ ڕێکخراوی ئاینیە سیاسیەوە نییە. پێشێکی سپاسی خوشک و برا باشوورێکان دەکەم کە پشتیوانیمان لێ دەکەن و هێندێکیان ئەوڕۆکانێ بەشدارن لەگەڵمان لەو ڕێپێوانەدا. سپاس و بێزانین بۆ هەموو کەسانێک کە ئەوڕۆکانێ دەو ڕێپێوانەدا یارمەتیان کردوین. ئەوڕۆ لێرە کۆبووینەتەوە کە هاخەمی خۆمان لەگەڵ کەسوکاری ئەو کەسانی تا ئێستا بەدەستی کۆماری ئیسلامیە و کوژراون و ئەشکەنجەکراون دەربڕین. دەمانەوێت چیتر بەرامبەر کوشتن و ئەشکەنجەی کۆماری سێدارە ئیسلامی بێدەنگ نەبین. دەمانەوێت دەنگی ژیناکان و ئەو ڕۆڵە جوانانە بین کە لە زیندانان یان ناو فڕۆکە و شەقامەکاندا بێتاوان دەکوژرێن. ئێمە دەزانین ئەوەندەی کە زەخ لەسەر خەڵکی ئێران هەبوو، زەختەکە بۆ کوردان دوو هێندەیە. کۆماری ئیسلامی بە درۆ هەڵبەستن بە دروستکردنی دووبەرەکی لە ناو کۆمەڵگا و گەلانی ئێران هەوڵی داوە کە ڕق و کینە و بێزاری لە ناو خەڵکەکەی خۆیدا بەرامبەر بە یەک دروست بکە. زۆربەی کەمینەکان لە تورکو و کورد و عەرەب و هیتر لە کەمتری مافی خۆیان کە قسەکردن بە زمانی دایکیە بێبەش بوون. گەلانی ئێران زۆر لە مێژە تامی ئازادیان نەچێشتووە. 43 ساڵە بە زۆر و زوڵم دەمی خەڵکیان بەستۆ و ڕێگای هەناسەیان لێ بڕیون. ئەوڕۆ خەڵکی ئێران خەبەریان بۆتەوە. دەزانن هەموو ئەو ساڵانە درویان لەگەڵ کراوە. ئیتر خۆیان بە کوردی هاوار دەکەن ژن ژیان ئازادی. ئەوە دەستکەوتێکی زۆرە بۆ کوردی چەوساوە کە جاران پێیان خۆش نەبوو ناویشیان بێنن.
هەتا هەوڵیان بۆ لە پەرایز خستنی کەمینەکان کرد زۆرتر وەدەرکەوتن. کۆماری ئیسلامی لە دوایین کاتەکانی خۆیدا بۆ ڕاگررتنی دەسەڵاتەکەی هەموو هەوڵی خۆی دەدات. بە بوردومانکردنی باشوور دەیەوێت کوردەکانی ڕۆژهەڵات قڕکە. ئێمەش سەرخۆشی لە هەموو بنەماڵەکان و کەس و کارانی شەهیدان دەکەین. هیوادارین کوشتنی خەڵکی بێتاوان کۆتایی پێبێ. وێرای 43 ساڵی ڕابردوو ئەو ڕۆژ بەدەنگێکی بەرز هاوار دەکەین بۆ ئازادی نیشتیمانمان، بۆ ژنانی تەوساوی وڵاتەکەمان، بۆ ئەو کچ و کوڕە بێتاوانانەمان کە دەکوژرێن. و دەمانەوێت هەموو کەمینەیەک تامی ئازادی بچێژێ و بڵێ منیش بەشم هەیە بۆ خاکەوە. حضار محترم، ضمن خوش آمدگویی قبل از شروع سخنانم یادآوری میکنم که این گرد همایی و راهپیمایی از سوی هیچ گروه سیاسی یا مذهبی تشکیل نشده و این تجمعها برای دشمنی با هیچ دین و سیاستی نیست و تنها برای مبارزه با ظلم و زور دولت جمهوری اسلامی است. در ابتدا سپاس فراوان از دوستانی که از کشورهای همسایه ایران با ما همراه هستند و ما را در این روز سخت یاری می‌کنند، یا کولبرانی که برای لقمه نانی عازم کوه‌ها می‌شوند و هدف گلوله سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. امروز می‌خواهیم به جمهوری اسلامی نشان دهیم که تمام تلاشش برای ایجاد نفرت و تفرقه و وحشیگری و آدمکشی به سنگ خورده. امروز مردم ایران به تمام دروغ‌های این مزدورها پی بردند، دروغ‌هایی که با ترفندهای مختلف 43 سال به طول انجامیدند. Vetoamme Gina Aminin kuolema tutkitaan perinpohjaisesti ja hänen kuolemaansa syyllistyneet siveyspoliisit sekä muut viranomaiset saadaan vastuuseen YK:n komitean valvonnassa. Vetoamme, että pakollisen hijab-pukeutumissääntöjen määräämien lakien kumoamiseen ja siveyspoliisin lakkauttamiseen. Vetoamme vapauttamaan kaikki Iranissa viime aikoina pidätetyt naiset ja aktivistit. Vetoamme militarisoinnin ja kansalaisten mielivaltaisten valvonnan lopettamista kaupungeissa. Xinjiang Azadi. Kiitos. Women like freedom. Women in Iran have been treated as the second-class citizens over more than 4 decades of the Islamic Republic regime in Iran. Mahsa Amini was arrested and murdered by the morality police in Iran for not wearing the so-called proper hijab. The female journalist who reported Mahsa's death in a newspaper is in solitary confinement from the last week. 2 weeks ago, we lost Mahsa, and now tens of protesters against her death are killed by this regime. But this is not the whole story. Women in Iran cannot choose what to wear. They cannot have a passport without their husband's permission. They cannot have the custody over their own children after a divorce. They even cannot be the one who ends a marriage. And this list goes on and on. Yet this is not the whole truth about Iran. The violation of basic human rights in Iran is not only about women, but also about many other groups, including ethnic groups, independent lawyers, journalists, artists, NGO members, independent charity organizations, environmental activists, and LGBTQ citizens. These people are now either in prison, killed, under arrest, or sentenced to death. 2 LGBTQ women were sentenced to death just a couple of months ago. And this list goes on and on. The dictatorship in Iran do not tolerate any different voices or oppositions. Their answer to any civil and peaceful movement is violence and brutal suppression all the time. The same as what we see in Russia under Putin. Actually, a pattern could be seen here. The same violation of basic human rights,
and invasive behavior towards the free world by using military forces and energy as weapons against civilians. Dictators are unifying against free world and its values. Iran's regime shipped drones to Russia to be used against Ukrainian people. We, as people living in the free world, must not take freedom and democracy as granted. We must protect these values by being active about what is going on in Iran, by being the voice of a nation who wants to have the same values as we have in the free world. Corrupt dictators don't let Iranians to be free. The access to internet is being almost completely blocked by the regime. They want to prevent us from being aware of what's going on in Iran, the bloodshed, and the demands, real demands of Iranian people. Restricting the access to internet is another violation of the Iranians' human rights. Iranians want their basic human rights. They want democracy. They want freedom of speech, equality, regardless of gender, ethnicity background, religion, and sexual orientation. Let's support Iranian women and all other groups who are being suppressed by the dictators in Iran. Let's be their voice. This is what we are doing today here, by being here and by spreading the news about Iran. We also request the Finnish government, parliament, and politicians to support Iranians in their struggle for having basic human rights and to condemn the violent and brutal suppression of the peaceful demonstrations of Iranians by the totalitarian Islamic Republic regime. Everyone in the world must know that this regime is not representing Iranians. Let